Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հորիզոնի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում լրատվական ծառայությունը։ Newsroom-ի այս հատվածում մենք խոսելու ենք շատ կարևոր իրադարձության մասին։ Հարավային Կալիֆոռնիայի PBS հեռուստակայանով սեպտեմբերի 1-ին տեղի է ունենալու հայազգի ստեղծագործող պրոդյուսեր Lilit Pilikiani հայոց ցեղասպանությանը նվիրված փաստագրական ֆիլմի պրեմիերան։ Սա 100 տարվա ճամփորդություն է սեփական տունը որոնելու, ասել է թե ազգային ինքնությունը գտնելու եւ բազում հարցերի պատասխաններ ստանալու համար։ Ֆիլմն արդեն հեղինակավոր միջազգային ճամփորդության է դուրս եկել դեռ 2019 թվականից, իսկ հեղինակները հիմա ոգևորությամբ նշում են այս ֆիլմի միջոցով նրանք կարողացել են բացահայտել մշակութային եւ հայ ազգային ինքնությանը բնորոշ այնպիսի առանցքներ, որոնց միջոցով օտարազգիները եւս կարող են բացահայտել մեզ ու մեր աշխարհը։ Ֆիլմի հեղինակները ուղիղ տեսակապով հիմա միացել են մեզ, բայց նրանց հետ կզրուցենք կարճ դադարից հետո հիմա դիտում ենք ֆիլմի թրեյլերը, որից անմիջապես հետո վերադառնալու ենք ու հեղինակների հետ շարունակենք մեր զրույցը։ I've spent the last few months looking for what my family lost nearly a century ago. This is the house. This is not just a piece of paper. Yeah. This is their dream to go back and go back to their own life and to their own country. I'm looking for the house that my great-grandparents built and then lost. The Armenians are an ancient people. What is the Armenian genocide? What is it? 1.5 million Armenians were killed in the Ottoman Empire in what is today Turkey. Denial brings on the additional part of the shame. As we approach the 100th anniversary of the genocide, I felt compelled to do something. The genocide doesn't end with the killing, but goes on for generations. My identity is something I've always struggled with. There is some major dent in our psyche. Of course, we're all traumatized. I feel so removed from all of this. It's hard to relate to it. It's hard to understand it. Ultimately, identity is what a person believes he or she is and wants to be. I don't know how they would feel about me coming into their land, searching for my home. Հայ նկատմամբ ատելությունը ցավոք սրտի դեռ շարունակում է շատ լինել Թուրքիայում. I never thought I would be here. There was the killing of the homeland, not only the killing of the people. It's now dealing with the erasure of their existence. You can tell there's so much history here. Պատմությունը կեղծում է. Home is not 100 years ago. Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ եթերում արդեն մեր աշխատանքը շարունակում ենք զրուցելով ֆիլմի հեղինակների հետ։ Այս պահին ուղիղ տեսակապով ինձ են միացել ֆիլմի պրոդյուսեր Lilit Pilikian-ը եւ ռեժիսոր Withe։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ միացել եք մեզ եւ շնորհակալություն ու շնորհավորում եմ այս պրեմիերայի կապակցությամբ։ Lilit, սա իսկապես մեծ ձեռքբերում է ու ամենասկզբից ուզում եմ պատմեք ինչպես հաջողեցիք մինչեւ ամերիկյան հեռուստաալիք հասնել։ Էդի բարդ բաներ առաջ մենք արփա ենք ցույց տվել մեր ֆիլմը առաջվա տարին եւ էդի love նայվեց I'm talking about ARPA Film Festival and how we had a sold out screening there. And we submitted it to a bunch of different outlets and PBS saw it and approved of it and we're excited to be partnered with them. Lilit, ֆիլմը պատմում է 100 տարվա պատմություն նոր սերնդի աչքերով, կանացի պատմություն ըստ էության, թե ինչպես եք որոնում ձեր տունը, ինչպես եք որոնում ձեր ինքնությունն ու
տալիս պատասխաններ կամ գոնե որոնում պատասխաններ այդ հարցերին, որոնք երբևէ չեն եղել։ Եվ այսպես ինչ տեսակ դուք այդ որոնումների ճանապարհին, ինչի մասին է այս փաստագրական աշխատանքը։ Այս ֆիլմը նվիրված է մեծ եղերնի 100-ամյակին եւ ֆիլմում ես փնտրում եմ պապիկիս ծնողների կառուցված տունը Կարզում, որ թողեցին ու հետացան մեծ եղերնի պատճառով եւ Ֆիլմի մեջ մենք հարցազրույց ենք վարել բազմաթիվ նշանավոր հայերի հետ, Վահե Բերբերյանը, Ալեքսիս Օհանյանը, Ռիչարդ Հովանեսյանը, Կարլա Գարապեդյանը, Բարգև Մարտիրոսյան եւ այլն։ Եվ ամեն մեկը իրար հետ մի փոքր բան together we kind of uncover a lot of the little pieces that go into the Armenian identity, and we explore what it means to be Armenian today, and it was quite the process and quite the journey together. Եվ դուք գնացիք, եթե չեմ սխալվում, նաև պատմական հայրենիք, Արևմտյան Հայաստան, այնտեղ ինչ տեսաք, ինչը ձեզ ավելի շատ հուզեց կամ տպավորեց, ինչ կարող եք հիմա պատմել մեզ։ Մենք գնացինք Քարս, Վան եւ Անի, եւ այդ երեք տեղերը այնքան they were very moving, very beautiful experiences. Ani was just a huge city that is basically in crumbles right now, but you can just tell how epic it is and was. And Van, just a beautiful setting. We got to visit Akhtamar, which is a beautiful church on an island that actually has been restored. And in Kars, we were able to go back to the city that my great-grandparents were from and had built a house. So being able to walk in my ancestors' footsteps brought me so much closer to these stories that I'd heard. It helped make that experience real for me. Ես ուզում եմ ինձ օգնեք թարգմանության հարցում Լիլիթ, Ջարետի հետ զրուցելու համար շատ կարևոր է իմանալ նրա մոտեցումը հային ու Հայաստանին։ Դուք միասին եղել եք Հայաստանում նաև։ Այնտեղ նա առաջին անգամ էր թե ոչ եւ ինչ տեսավ, ինչ կարող է պատմել Հայաստանի մասին։ Դա իմ երրորդ անգամն էր Հայաստանում, բայց Ջարետի առաջի անգամն էր, իրար հետ գնացինք։ Yeah, it was my first time and it was beautiful. We got to go pretty much all over the country there to film. We also went to Artsakh, Nagorno-Karabakh, as well as Western Armenia, which he went over, Ani, Van, and Kars. And it was just incredibly beautiful everywhere we went. We brought a drone with us, so there's a lot of drone footage that we got there, just showing off these beautiful monuments, the beautiful landscapes, Mount Ararat. He also wants to know your experience and your background and why you wanted to tell this story. Yeah, well, I'm married to Lilit Kinashaya. So I learned about a lot of the Armenian genocide through her and her family. I mean, I had heard about it, but they don't teach it much in school. So I felt like this was something I wanted to help raise awareness for and bring recognition to. And when we started to make the film, it was the 100th anniversary of the genocide was coming up in 2015. And we decided to go to Armenia to be there in Yerevan for the centennial. And we filmed at Ziternakaberd. I just felt like capturing Lilit's story of dealing with her family history and her, what happened with her ancestors and their house is a great window into this larger story, the Armenian story. And everyone who's seen the film, who came to, the screenings of it, they've come up to us and said that they have a very similar story in their family. So it's not just her story, it's a very universal story, especially among Armenians. Մեր հերոստատիտողներին ուզում եմ տեղեկացնել, որպես տեղեկատվություն նաև, Ջարետը մի քանի ազգություն կրող անձնավորություն է իր մեջ, ըստ էության շատ կարևոր է հիմա լսել այն, ինչ լսում ենք մենք Ջարետից, եւ կարևոր է նաև նրա տեսակետը իմանալ, ինչու պետք է հայերը
հենց այսպես միջազգային հարթակներից խոսեն ցեղասպանության թեմայի մասին։ Ինչ պետք է մեսիջը լինի, Լիլիթ, ինչպես մենք խոսենք։ So he's also mentioning your different races and how that goes into the message and what it's important to convey to the Armenian people. So I would say Jared here is a mix of a lot of different cultures, and I think that goes into being able to tell this story, the story of the Armenian people, in fresh eyes and let them see the journey from beginning to where we are now. And that was a goal early on with the film, was that we wanted to make it for a non-Armenian audience, to bring it to people who may have never heard about the genocide or have never met an Armenian before. And we wanted to be someone to come in and be able to watch the film and get all of the information that they need to understand what happened and how it's still impacting so many people today. And yeah, I think that my background, I'm Jewish on my father's side, and both peoples obviously went through their own genocides. Both peoples have big diasporas. So I think that there is some element there that I could relate to as well. But more than that, I would say it's important to make these stories heard and have the truth come out, because when we don't talk about these things, when these things aren't accepted and just put under the rug, it just gives permission for it to happen again. And we don't want to ever see that. And that was one of the things that shocked me in the researching of this, was how the United States was so involved early on with the Near East Relief campaign and the missionaries, and providing relief to all of a lot of the survivors and the orphans. And then after that, for decades, the United States did not recognize the genocide officially. And when countries don't acknowledge it, it gives tacit permission to other countries to commit more atrocities. And so we need to shed light on what happened. We need to talk about this. The truth matters. So that was another important aspect of it. Շնորհակալություն Լիլիթ, շնորհակալություն Ջարեդ, եւս մեկ անգամ տեղեկացնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ վաղը PBS հեռուստակայանով տեղի է ունենալու մեծ պրեմիերա, երեկոյան Լիլիթ Պիլիկյանի եւ Ջարեդ Վայդի ֆիլմը կլինի եթերում։ Լիլիթ, ինչ կարող եք ասել, զրույցը այսպիսով ամփոփում ենք, նրանք ովքեր չեն դիտի ֆիլմը, որտեղ կարող են գտնել այդ, եւ առհասարակ ինչ կարող եք ասել զրույցն ամփոփելու համար։ Ով որ estել SoCal չի, եթե ուզենան տենալ, կարան PBS-ին զանգել կամ գրել կամ contacting your local PBS station and requesting, and we can actually screen it at your location as well. Շնորհակալություն ձեզ, իսկ առաջիկայում ինչ ծրագրեր կան, որ կապված են ֆիլմի հետ, ինչ աշխատանքներ կան, որ ուզում եք իրականացնել, եւ արդյոք ուրիշ հարթակներում մենք կտեսնենք ֆիլմը։ What is next kind of like projects, and also where to see the film. So I will say մեր website-ում DVD-ները լինեն շուտով, and then we're hoping to get onto other PBS stations and reach out to streaming services for this project. And then we have a number of other projects in the works right now. Jared's been busy writing because we're in quarantine. Yeah, I usually make scripted films. This is my first real documentary project, so this is kind of a departure for me in that way. So my next projects I'm working on are all fictional, scripted narrative films, but we're very excited to get this out there. Yeah, we want to take it to different PBS stations around the country and then to streaming services so that more people can get access. And there'll also be DVDs for sale during the broadcast tomorrow as well. And if you want to keep in touch with us and our project, we can be found on social media, Facebook, 100 Years From Home. Yeah, 100yearsfromhome.com. On Facebook, we're 100 Years From Home. Instagram at 100 Years From Home. All of those. Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում եւ նորանոր ձեռքբերումներ, շատ կարեւոր իրադարձություն է բոլորիս համար, վստահ եմ հաջողած աշխատանք է, հուսամ կկարողանանք դիտել ֆիլմը պրեմիերայի ժամանակ, հենց շնորհավորում եմ Լիլիթ, շնորհավորում եմ Ջարեդ։ Thank you, Vruir. Շնորհակալություն։
Հաջողություն ձեզ, առաջիկայում եւս հանդիպելու առիթ կունենանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հաղորդումը այսպիսով ավարտում ենք ու հաղորդման ավարտին ուզում եմ եւս մեկ նորություն ընթերցել ձեզ համար։ Օգոստոսի 31-ին ամերիկահայ գրող Վիլյամ Սարոյանը կտոներ իր ծննդյան տարեդարձը։ Նա ծնվել է 1908 թվականին։ Հայ անվանի բանաստեղծ Վրուիր Սևակը Սարոյանի մասին ասել է. Սարոյանն օժտված է այնպիսի մի ձիրքով, որ շատ քչերն են ունենում, մարդկանց սիրելու դժվարագյուտ տաղանդով։ Նա մարդկանց չի դատապարտում, այլ սիրում է նրանց։ Ահա թե ինչու նա բացասական կերպարներ չունի։ Նրա երկերը լեցուն են հազար ու մի զրկանքներով եւ նրա հերոսները հազար ու մի դժվարություն են կրում, բայց այդ ամենը ջերմացած են սրտի մի այնպիսի կրակով, որ ապրել են ուզում, ոչ թե մեռնել, փառաբանում են կյանքը եւ ոչ թե անիծում։ Սարոյանը հավատում է աշխարհի ու մարդկանց լավացմանը։ Այդպիսին է Սարոյանը։ Այս հավատով մենք եւս ամփոփենք եթերը սարոյանական տողերով, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես Սարոյանն ասել է. Ամեն մարդ իր մեջ ամբողջ աշխարհն է պարունակում եւ կարող է այն փոխել այնպես, ինչպես ուզում է։ Բնակեցնել մարդկանցով, ովքեր արժանի են իրեն, ովքեր արժանի են իր սիրուն, եթե նրա սիրտն ունակ է սիրել։ Ամեն ճշմարիտ բան անմահ է, ոչինչ այնքան ճշմարիտ չէ, որքան սերը։ Սերը ամենայն ինչի գագաթն է։ Դա բարձրագույն մեծություն է, մեկը եւ միակը։ Սիրեք իրար եւ ապրեք սիրառատ ջերմության մեջ, մնացեք խաղաղությամբ, մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ աշխարհի հուսամ ամենալավ ու դրական նորություններով։ Ստուդիայում աշխատեց Վրուիր Թադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։